ஒருவேளை உங்க கெனேடிய அகதி கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டா என்ன ஆகும்? இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முக்கியமான கேள்வி. So long as an appeal is filed on time to the Refugee Appeal Division of a negative decision, you can benefit from a stay. கனடாவிலே ஒருவர் அகதி தஞ்ச கோரிக்கை முன்வைத்து அந்த கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டால் அவருக்கு இருக்கின்ற தெரிவுகள் என்ன என்பது தொடர்பாக குடிவரவு மற்றும் அகதிகள் தொடர்பான சிரேஷ்ட வழக்கறிஞர் யாசின் ரசாக் அவர்களிடம் வினவிய போது அவர் வழங்கிய பதிலை நோட்புக் எல்லம் என்கின்ற ஏஐ கருவியின் துணையோடு தமிழ்படுத்தி இருக்கின்றேன். வணக்கம், வாங்க. இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, கனடால ஒருத்தரோட அகதி கோரிக்கை முதல்ல நிராகரிக்கப்பட்டா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன சட்டப்படிகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கோன்னு ஒரு நிபுணரோட விளக்கத்தின் அடிப்படையில் தெளிவா புரிஞ்சுக்க போறோம். சரி, ஒருவேளை உங்க கெனேடிய அகதி கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டா என்ன ஆகும்? இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முக்கியமான கேள்வி. இல்லைன்னு ஒரு பதில் வர்றது கேட்கவே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்தான். ஆனா ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதோட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. நிராகரிப்புக்கு அப்புறம் என்னென்ன நடக்கும்னு ஒரு சின்ன ரோட் மேப் மாதிரி பார்க்கலாம், சரியா? முதல்ல ஆரம்ப நிராகரிப்பிலிருந்து கடைசி வாய்ப்புகள் வரைக்கும் ஒவ்வொரு படியா நாம விளக்கமா பார்க்க போறோம். சரி, முதல் கட்டத்துக்குள்ள போலாம். ஒருத்தருக்கு நெகட்டிவ் முடிவு வந்தா அந்த நிமிஷத்திலிருந்து அடுத்து என்ன நடக்கும் அதை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம். முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு நிராகரிப்பு வந்தா அதோட எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை. கனடாவோட சட்ட அமைப்புல ஒரு முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யறதுக்குன்னே அடுத்தடுத்து சில வழிகளை வச்சிருக்காங்க. மொத்தமா பார்த்தா இந்த 3 படிகள் தான் இருக்கு. முதல்ல அகதிகள் மேன்முறையீட்டு பிரிவு, அதுக்கப்புறம் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம், கடைசியா ரொம்பவே குறைவான சில வழிகள். இந்த முழு பயணத்தையும் பத்தி தான் நாம இப்ப விளக்கமா பார்க்க போறோம். இப்ப நாம அகதிகள் மேன்முறையீட்டு பிரிவு, அதாவது RAD பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்கலாம். இதுதான் நிராகரிப்புக்கு பிறகு பெரும்பாலானவங்க போற முதல் மற்றும் பொதுவான இடம். இந்த விஷயத்துல ரொம்ப முக்கியமானது டைம். இந்த ப்ராசஸ்ல காலக்கெடு ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்ட். அதை நீங்க ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது. அதனால உடனடியா செயல்படுறது ரொம்பவே அவசியம். எவ்வளவு நாள் தெரியுவா? வெறும் 15 நாள் தான். ஆமா, வெறும் 15 நாள். உங்களுக்கு டிசிஷன் கிடைச்சதுல இருந்து 2 வாரத்துக்குள்ள நீங்க அப்பீல் பண்ணி ஆகணும். அதனால கொஞ்சம் கூட தாமதிக்கவே கூடாது. நீங்க சரியான நேரத்துக்குள்ள அப்பீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய நன்மை இருக்கு. அது என்னன்னா, உங்க அப்பீல் முடியற வரைக்கும் உங்களை கனடாவை விட்டு வெளியேற்ற முடியாது. இதுக்கு பேரு தான் நாடு கடத்தலிலிருந்து தடை. சரி, இந்த ராட் பத்தி சில முக்கியமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பெரும்பாலும் எழுத்து மூலமா நடக்கிற ஒரு அப்பீல். நேர்ல போய் ஆஜராகிறது ரொம்பவே கம்மி. இது கொஞ்சம் சிக்கலான ப்ராசஸ்ங்கிறதால ஒரு வழக்கறிஞரோட உதவி கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஆனா எல்லாருமே இதுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு, பாதுகாப்பான 3ஆம் நாட்டு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வர்றவங்க இதுக்கு தகுதி இல்லாதவங்க. சரி, ராட்ல தோத்துட்டாலோ இல்ல அதுக்கு தகுதி இல்லாம போனாலோ அடுத்த வழி என்ன? அதுதான் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம். இதுக்கு பேரு நீதித்துறை ஆய்வு. இதுல ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு, நல்ல கவனிங்க. RID முதல் முடிவு சரியா தப்பா அப்படின்னு வழக்கின் தகுதிகளை மறுபடியும் பார்க்கும். ஆனா ஃபெடரல் கோர்ட் அப்படி இல்ல. அது அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்ட முறை சட்டப்படி சரியா இருந்துச்சா, அதுல ஏதாவது நடைமுறை பிழைகள் இருக்கான்னு மட்டும்தான் பார்க்கும். இத பற்றி ஒரு அகதிகள் வழக்கறிஞர் யாஸ்மின் ரசாக் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க. அவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த கட்டத்துல நீங்க எந்த புது சான்றுகளையுமே சமர்ப்பிக்க முடியாது. ஏற்கனவே என்ன ஃபைல்ல இருக்கோ அதை வச்சுதான் முடிவெடுக்கப்படும். ஆனா இங்க ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு, டைம். கோர்ட்ல வழக்குகள் மலை போல குவிஞ்சு கிடக்கிறதால முடிவு வர்றதுக்கு 1 வருஷம் இல்ல அதுக்கு மேலேயும் ஆகலாம். அதனால ரொம்பவே பொறுமையா காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். ஒருவேளை ஃபெடரல் கோர்ட்டும் வழக்க தள்ளுபடி செஞ்சிட்டா அப்போ என்ன நடக்கும்? ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு நிலைமை தான். அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஆமா, துரதிர்ஷ்டமா கூட்டாட்சி நீதிமன்றமும் உங்க கோரிக்கையை நிராகரிச்சிட்டா அகதி கோரிக்கைக்கான சட்ட ரீதியான பயணம் இதோட முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு தான் அர்த்தம். ஒரு வழக்க திரும்பவும் துறக்க முடியுமான்னு கேட்டா அதை கிட்டத்தட்ட இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஏதாச்சும் மிகப்பெரிய நடைமுறை பிழை நடந்திருந்தா மட்டும்தான். அதுவும் ரொம்ப அரிதா நடக்கும். அதனால அதை ஒரு நிலையான வாய்ப்பா நினைக்க முடியாது. சரி, அகதி கோரிக்கைக்கான வழி முடிஞ்சாலும் இன்னும் சில ரொம்பவே வரையறுக்கப்பட்ட வழிகள் இருக்கு. அது என்னன்னு கடைசி பகுதியில் பார்க்கலாம். முக்கியமா 2 வழிகள் இருக்கு. ஒன்னு PRRA, அதாவது நாடு கடத்தலுக்கு முந்தைய இடர் மதிப்பீடு. இன்னொன்னு HNC, அதாவது மனிதாபிமான மற்றும் இரக்க அடிப்படையிலான விண்ணப்பம். PRRAக்கும் HNCக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. PRRAவுக்கு நீங்க இறுதி முடிவு குறைஞ்சது 12 மாசம் காத்திருக்கணும். அதுவும் நாட்டுக்கு திரும்பினா புதுசா என்ன ஆபத்துன்னு காட்டணும். ஆனா HNC விண்ணப்பம் கனடாவோட உங்க தொடர்பையும் மனிதாபிமான காரணங்களையும் பத்தியது. ஆனா அதோட காத்திருப்பு காலம் ரொம்பவே அதிகம். சில சமயம் 10 வருஷம் கூட ஆகுது. இது ஒரு பெரிய சவால். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த PRRA, HNCலாம் உங்க பழைய வழக்கின் அடுத்த கட்ட அப்பீல் கிடையாது. இதுங்க ரெண்டுமே முற்றிலும் புது தனித்தனி விண்ணப்பங்கள்.
அதுக்குன்னு தனியா கடுமையான விதிகள் இருக்கு. இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மொத்தத்துல நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நிராகரிப்புக்கு பிறகான பாதை ரொம்ப நீளமானது, சிக்கலானது தான். ஆனா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன நடக்கும், அதுக்கான காலக்கெடு என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் இந்த பயணத்தை சமாளிக்கிறதுக்கான முதல் படி. அறிவு தான் இங்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலம். சரி, இவ்வளோ விஷயங்களையும் பார்த்தோம். கடைசியா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. இந்த முழு பயணத்திலையும் ஒவ்வொரு படியிலையும் ஒருத்தர் முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் எதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அந்த நோட்புக் எல்எம் தமிழாக்கத்தின் பின்னர் நீங்கள் யாசின் ரசாக் அவர்களுடைய ஆங்கில பதிலை நேரடியாக காண வேண்டுமென்றாலும் நீங்கள் கண்டு விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். No, in the worst case scenario, if a person's asylum case is denied or rejected at the first instance, what are the available option, next steps, what are the ways they can go one by one? You take us through what will happen after the rejection, where should they go, then what will happen that got rejected, to take us through a journey. Yeah, for sure. There's different things that can happen because it depends on, for example, it depends on how the person entered the country. You know, if you entered the country at the border with the United States, and if your claim was made as an exception to the Safe Third Country Agreement, which we have with the US, then your options are a bit more limited because if you lose your initial case at the refugee board, you can't file an appeal to the Refugee Appeal Division, which is the next stage up. Instead, you have to go to the court, to the federal court. But ordinarily speaking, this is just like the average refugee case. So if you made a refugee claim and if your case was denied for any reason, and there can be a number of different reasons why, they can either reject it because they don't believe you, or that they don't believe your identity, which is rarer, but it can happen. Or you can be believed but rejected for some other reason because they think maybe there's some safety in another part of the country, which can happen at times, particularly depending on the country. And so there's a lot of different things that can happen in a case which causes it to be rejected. The usual stages that you can appeal to the Refugee Appeal Division, there are time limits involved, and those time limits are very strict. If you miss the time limit, then that can have a knock-on impact on, for example, whether you can be removed from the country. So if you appeal a negative decision on time, then usually, and depending on the type of case, that can prevent you from being removed from the country because, you know, they have to let that appeal process go through without just removing you from the country, right? Because what if the decision was wrong, and you're already removed from Canada? It kind of makes the whole process a bit pointless then. So long as an appeal is filed on time to the Refugee Appeal Division of a negative decision, you can benefit from a stay of removal, meaning that they won't remove you. The time limit, generally, it's 15 days from whenever you receive the decision. The Refugee Appeal Division kind of assumes and gives up to 7 days for a person to receive it. But of course, nowadays, because they issue the decisions, particularly if a person has a lawyer, or if they're registered onto the government's, like the My Case portal, then, you know, you receive the decision pretty much instantly on the day that it's issued. But the general rule is 15 days from when you discovered the decision, and then after that there are other deadlines that apply to appeals because you have to, you know, file documents in support of a case, and usually, you know, again, those deadlines are set out. It was 30 days before, but sometimes you can also get a bit of extra time, and the Refugee Appeal Division will actually issue a letter, an acknowledgement letter, which gives the exact deadline that you have to submit the documents by. So with appeals, it's always best to get a lawyer to consult someone because those are very complex processes, and particularly with the Refugee Appeal Division, most of the time it's a written-based appeal. Sometimes there can be hearings, but only in very, very limited circumstances. So sometimes you don't even have a hearing. If you lose at the Refugee Appeal Division, or if you weren't allowed to go to the Refugee Appeal Division for any reason, then the next stage is to go to the federal court. And so that is an application for judicial review, where you're essentially asking a federal court judge to look at the case and to decide whether it was reasonable or not, whether it was a fair decision, or if there are any issues, like maybe
didn't take something into consideration, or maybe there's some error of law that's in the case. So there can be a number of different reasons to file that kind of application, and so that's the stage where it reaches the federal court. That process right now is taking a very long time. The federal court is overwhelmed and dealing with a high level of cases as well. So that process, sometimes it can take a year. It can take sometimes even longer. The important thing with that is the court can only look at, generally speaking, the existing evidence on the file. So at that stage, you can't really introduce new documents or new evidence. You're restricted to arguing whether the documents and the evidence that was before the board member, whether they made a correct or reasonable decision in light of all of those documents, and in light of all of that evidence. So the federal court is at that second stage or first stage, depending on what happened with your refugee case. If you lose that, and if the judge dismisses that case, then, to be honest, by that point, your refugee claim is done. There are ways to, before a federal court makes a decision, you can apply for, a reconsideration of your refugee claim. Those are, again, very limited circumstances, and it depends. Let's say if someone didn't help you properly, or if your procedural fairness was violated for some reason. Let's say they scheduled the hearing, but they never told you about it, and then they dismissed your case. That can be a reason to try and get the case reopened. Again, very rare, but it can happen to some people. So if the federal court dismisses the case, though, that basically means the refugee claim is done. What happens then is there's usually a 12-month bar which prevents people from, applying for a pre-removal risk assessment, which is similar to a refugee claim and has similar aspects that are considered. But those cases are decided and processed by the CBSA, by the Canada Border Services Agency, and by their agents. And also by IRCC Immigration, that also kind of works with the CBSA. They work together in a lot of cases. And so even with the PRRA, you cannot file a PRRA after your refugee claim is rejected unless at least 12 months have passed from the time when you received a final decision. And generally speaking, you can't even rely on the previous allegations. And depending on, what the case is about, they only look at new evidence. There is also the ability to apply for the H&C Humanitarian and Compassionate Grounds PR application. So it's basically, you're applying for permanent residency, saying that you meet some kind of exception to the rules. And again, there are limits and things that restrict who is eligible to apply for those. And actually right now, because of the incredible, the processing time for that is nearly 10 years, I believe. The government's basically saying they're not going to bother processing those applications right now. It's not really, from my view of it and my opinion on it, is that they don't see those types of cases as a priority right now for them to deal with in light of all of the other challenges. So a person can still apply, but whether it actually gets reviewed by an IRCC or immigration agent before they try to bring removal proceedings against someone, that's a separate question. So at this stage, it's a bit more restrictive in terms of what options are available if a person's refugee claim is rejected and if it's dismissed even at the federal court level. But there are still things that can happen, and safety mechanisms in a way to prevent people from being wrongly deported to a country.